Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, so this is a new chapter. So in previous lecture, I have explained the Pioneer account, okay, and the company of Pioneer, that how it works, okay, and I explained different fees structure of the Pioneer account, okay. So now our next chapter is about cryptography, okay. So first of all, you need to know about the cryptography, and then I will explain different applications of cryptography that where we are using cryptography and e-commerce. Okay, so then I will explain that. Okay, so first, what is a cryptography and from which word the cryptography has been taken? Okay, so here cryptography, we have the combination of two words, crypto and graphy. So we can say that cryptography or cryptology. So it's taken from an ancient Greek says the kadimi Yunani ki astan ancient kadimi ramega ho kadimi Yunani says the kadimi Yunani از کلمه قدیمی یونانی گرفته شدن سیست که اول چی است امو کلمه یونانی یک لفظ است سیست اینجا خوانده نمیشه خب مقصدش چی است کریپتاز است یا کریپتون است which means secret or hidden, okay. And graphian, the second word is graphian, means to write, okay. Next, अगर ما cryptology रो माना करें, same krypton माना चाहिए the hidden or secret, and logia means to study, okay. Logia means what? To study. So it means that cryptography means to write hidden, okay, and cryptology means to study hidden, okay. So here just only the difference is graphy means to write, okay, and logia means to study. So in one we are studying and in the second we are writing, okay. So cryptology or cryptography, so in this we are using the techniques, we are studying the techniques in which we are securing our communication in the presence of third parties called adversaries. For example, if we have an internet, for example this is an internet, and in this internet what we have, for example this is the person which want to send a message to another person, for example to this person, okay. And now this person is using the computer, okay, this is also using the computer. So now this person want to send a message from this computer to this computer, okay. And here we have the third party, or we can say adversary. We can also say that this is the hacker. کی است؟ hacker است. hacker اون نفر است که بدون پاسورد، یوزرنیم و پاسورد مسیج شما را رید میکنه. صحیح است؟ این مسیج وقتی که اینجا روان میکنه، صحیح است؟ So when this person want to send a message to this person, so it will send to through internet, okay. So now inside internet, so now here we will have a message, okay. The message will be in the internet, okay. So now this person can also attack this message, okay. این نفر که هست این مسیج را اتک کده میتونه. صحیح است؟ وقتی که اتک میکنه باز اون مسیج رید میکنه. صحیح است؟ خب اینجا ما میگم
که امی communication که هست so communication of this person and this person so we want to make it hide ما میگیم که این باید چی باشه پنهان باشه و این adversary معنی چی است امو هیکر است third parties است third person است که ازو چی باشه پنهان باشه نو ما امی مسیج را که بخوایم که پنهان کنیم برای ما چی استفاده میکنیم کریپتوگرافی استفاده میکنیم کریپتوگرافی مختلف تکنیک ها را ما میخوانیم که به توسط یا به استفاده امی تکنیک ها کمیونیکیشن بین دو کامپیوترها یا بین دو مردم که است او را ما چی میکنیم او را ما پنهان میکنیم صحیح است او را ما هاید میکنیم ما سیکرت میسازیم صحیح است ای cryptography است صحیح است so through cryptography we are hiding or we are making a message secret by using different techniques look at this is the practice what is cryptography or cryptology is the practice and study of techniques for secure it means penhan kardane communication in the presence of third parties called adversary so this is a third party so in the presence of this third party so we want to make our communication secret कि मकसद communication ای کامپیوتر یا ای نفر باید چی باشه پنهان باشه از کی پنهان باشه از adversary باید پنهان باشه so we can say that this is the cryptography okay so if you have any questions so then you can ask okay so next what we have in next slide so we have some more detail about the cryptography so more general cryptography is about constructing and analyzing protocol that prevent third parties or the public from reading private messages so it means that we will use different protocols we will analyzing different protocols ما مختلف protocols را construct میکنیم و تحلیل میکنیم صحیح جور میکنیم تحلیل میکنیم بخاطری چی بخاطری که ما third party را prevent کنیم صحیح است که ما با third party ای مسیج خود را شو نکنیم صحیح است او را prevent کنیم که مسیج ما را چی کنه رید کنه صحیح است یا بخوانند صحیح است او را ما پنهان میکنیم با توسط چی با توسط کریپتوگرافی صحیح است various aspects in information security such as data confidentiality data integrity authentication and non-repudiation are central to modern cryptography so what does it mean it means that in modern cryptography we can also secure our information system okay so when we have data when we have information so if we want to make it secure that information so in modern cryptography so we can also secure our information so in previous cryptography so we were used just only cryptography for hide or to make secret our communication but here we can also in modern cryptography we can also secure our information just like data confidentiality okay data integrity authentication okay and non-repudiation of central to modern cryptography okay so all these properties are included for information security and what in the cryptography so modern cryptography exists at the intersection of the disciplines of mathematics computer science electrical engineering communication science and physics so what does it mean it means that modern cryptography the cryptography that we are using nowadays okay to make our communication secret so for that we are using different disciplines so we are using also mathematics to make our message secret or hidden وقتی که ما بخوایم که مسیج خود را پنهان کنیم ما تکنیک های mathematics ریاضیم در کریپتوگرافی استفاده میکنیم که ما مسیج پنهان کنیم ما کامپیوتر ساینس هم استفاده میکنیم سیز در کامپیوتر ساینس هم کریپتوگرافی استفاده میشه که ما مسیج خود را
پنهان کنیم تکنیک های کامپیوتر ساینس هم می باشه الکتریکال انجینیرینگ هم هست صحیح است دوم کریپتوگرافی هستن صحیح است communication science okay the communication science if we want yeah if we have telecommunication if we want to make communication between two computers on internet so in that we are also using the cryptography and also physics techniques we are using for making our message secret next application of cryptography the computer science the electronic commerce که ما استفاده میکنیم به خاطر چی استفاده میشه application of cryptography include electronic commerce chip based payment cards so we are also using the electronic sorry we are also using cryptography and electronic chip based payment cards for example if we have smart card so you have smart card and smart card we have a chip through which we can pay money for the buying goods and services okay نو سمارت کارت چی است د سمارت کارت هم این میگه که به خاطر این ما چی استفاده میکنیم کریپتوگرافی استفاده میکنیم دیجیتال کرنسیز اینا باز خیر ما میگم براتان این جدا یک تاپیک است دیجیتال کرنسی است یا کریپتو کرنسی اینا ما میگم صحیح است د دیجیتال کرنسی یا کریپتو کرنسی د این ما چی استفاده میکنیم کریپتو کرنسی به خاطر کریپتو کرنسی ما چی استفاده میکنیم ما کریپتوگرافی استفاده میکنیم صحیح است کرنسیز صحیح است به خاطر سکیوریتی کریپتو کرنسی یا دیجیتال کرنسی که اونو ما بیت کوین میگیم صحیح است د بیت کوین یا ون کوین صحیح است مختلف ایتر است ون کوین است بیت کوین است مختلف کوینز است خیلی اینا باز ما پرکتیکل کریپتوکرنسی یا دیجیتال کرنسی برای بیت کوین باز ما میگیم که اکاونت چی قسم جور میشه باز ما پرکتیکل کار میکنیم اکاونت هم جور میکنیم که او چی است بلاک چین است در بلاک چین انشالله باز ما اکاونت جور میکنیم باز نشان ما میتم که در بلاک چین چی قسم ما کریپتوکرنسی را استفاده میکنیم صحیح است خب کریپتوگرافی که است به خاطر سکیوریتی چی به خاطر سکیوریتی دیجیتال کرنسیز یا ما میگیم که کریپتو کرنسیز به خاطر سکیوریتی اون استفاده میشه به خاطر کامپیوتر پاسوردز مختلف پاسوردز است جیمیل پاسورد است یا مختلف دیگه پاسوردز که است اون چی استفاده میکنه کریپتوگرافی استفاده میکنه یا در کامپیوتر دیگه کدام پاسورد است صحیح است شما برای اون کریپتوگرافی استفاده کرده میتونین صحیح است در پروگرامینگ لنگویج اگر شما یک پاسورد ست میکنین در اون باز کریپتوگرافی استفاده میشه صحیح است and a military communication so we are also using cryptography for we are also using cryptography for military communication اردو صحیح است مردم اردو اگر کمیونیکیشن میکنن به خاطر اون چی استفاده میشه کریپتوگرافی خیر باز ما یک الگوریتم است او را باز براتون میگم که اول دفعه همون الگوریتم که است کریپتوگرافی دو استفاده شده بود به خاطر مسیج های اردو بود صحیح است که مقصد اردو وقت دوران جنگ یا همون تو چی میکنن مسیج ها خود را یا کمیونیکیشن اگر با یک دیگه میکنن اون چی است به توسط کریپتوگرافی چی میکنن او را پنهان میکنن صحیح است so these were different applications and different more detail about the cryptography so if you have any questions so then you can ask okay so next what we have so for cryptography you need to know about two terminologies so one we have cipher text and the second one is plain text okay so what is plain text and what is cipher text so when we have plain text the text that can be read and is meaningful text for example mom hello hi says
So for example, if we want to convert this to some text, for example, that text can be read, for example, 25CAB1. So we can say this is the text that can be read and is meaningful text. But what is this? We have ciphertext, the second one. Ciphertext, here we can say CT. What is ciphertext? So the ciphertext that can be read but is meaningless text. Okay. So now we will convert this plain text to ciphertext. So the work of cryptography is what? To convert plain text to ciphertext. وقتی که ما مسیج خود را پنهان میگیریم، for example plain text است، simple text است. همون تکست که ما اینجا نوشته کردیم، مثال hello students, hi students. صحیح است؟ این چی است؟ این for example یک تکست است که meaningful text است. این readable است، خب meaningless text است. So this is meaningless. meaningless text است. این چی است؟ meaningful است. این meaningful است. صحیح است؟ مقصد یک معنا داره. و این چی است؟ این که است؟ این meaningless است، خوانده میشه، خب meaning نداره. صحیح است؟ So this is plain text and this is ciphertext. So look at this. The encrypted text of cryptography is called ciphertext. When we want to encrypt a message which will not able to read, so we are converting that text to ciphertext. Okay, the text which is in original form before encryption, which can be easily read, is called plain text. Okay, میگه که سایفر تکست کدام تکست هسته که او انکریپتد هسته. انکریپتد مقصدی است که با کد تبدیل باشه. صحیح است که خوانده میشه، خب مقصد از این گرفته نمیشه. نو این انکریپتد تکست است، او را انکریپتد تکست گفته میشه. نو این انکریپتد تکست هسته و پلین تکست چی است؟ اوریجینال تکست است. ما اینجا نوشته کردیم هلو های یا هلو استودنت های استودنت، او اوریجینال تکست هسته. تو این اون مینینگفول تکست هست. وقتی که ما انکریپت میکنیم، انکریپت مقصدی است که ما با کد تبدیل میکنیم. امو در حالت کد که تکست هست او را چی میگه؟ او را سایفر تکست هست که کدام مقصد نداره، معنی نداره. صحیح است؟ تکست هست خود در حالت کد هست، ما نمیفهمم که چی نوشته است. فور اگزامپل ما میگیم که هلو هست، امی هلو که هست با کد حالت فور اگزامپل ایکس نوشته می باشه. نو باز ما میگیم که چی است؟ ای cipher text. و می hello چی است؟ ای plain text است. اینجا چی میگه؟ When we want to encrypt a message which will not able to read, so we are converting that text to cipher text. هر وقتی که ما میخوایم که یک مسیج خود را ما انکریپت کنیم، صحیح با کد تبدیل کنیم که باز اون نفر کدام نفر مقصد قابل خواندن نباشه یا کدام مانا نمی داشته باشن، صحیح است که با اون ما تبدیل میکنیم. نو باید ما او تکست را به چی تبدیل کنیم؟ به سایفر تکست ما تبدیل کنیم. صحیح است؟ سایفر تکست همون کود تکست هست. و the text which is in original form before encryption, which can be easily read است، خب is called plain text. نو باز اون ما چی میگیم؟ plain text میگیم که او easily با آسانی خوانده میشه و با مانا باشه، مانا می داشته باشن. صحیح است؟ و او encrypted نیست، before encrypted است، original message است. for example ما میگیم که hello student how are you. for example ما نوشته میگیم how are you. صحیح است؟ how are you. So we can say it can be read and is meaningful text. But
when we convert this text to some code, for example, I'm writing a code just like this: 2 3 C D A B 5 7 8 C D 1 1. So I'm converting this text to just like this to code. So we can say that this is the original text, this is plain text, and this is the cipher text. Okay, CT. Yeah, we can say cipher text. We plain text to cipher text, with plain text, original text, and cipher text encoded form of text. Okay, so these were the two terminologies, and we will use these in cryptography. So it's enough for this lecture. So inshallah, in next lecture and in coming lectures, so we will discuss some more about the cryptography. So if you have any question, then you can ask.